some concepts. Those are the very simple concepts. Those are biodiversity, variations, case study of Ramagundam, endangered species, endemic species, extinct species, Project Tiger, Tiger Project, National Park and Sanctuaries, migration of birds, recycling of paper and compressed cardboard. So these are the 10 key concepts which are present in this lesson, in biodiversity lesson. సో జీవ వైవిధ్యము సంరక్షణ అనే పాఠం లోపల ఒక 10 కీలక భావనలు మనం తీసుకుందాం. జీవ వైవిధ్యము, వైవిధ్యాలు, రామగుండం కేస్ స్టడీ, ఆపదలో ఉన్న జాతులు, ఎండమిక్ జాతులు, అంతరించిన జాతులు, టైగర్ ప్రాజెక్టు, జాతీయ పార్కులు, సంరక్షణ కేంద్రాలు, పక్షుల వలస, కాగితపు రీసైక్లింగ్, కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్. సో ఈ 10 అంశాల గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. చిన్న పాఠమైనప్పటికీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద సమ్ ఇంపార్టెంట్ కీ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కీవర్డ్స్. Particularly some keywords are there like endemic species, endangered species, extinct species, and then national park, sanctuaries, red data book, variations. These are the words very important. So we learn about these are all things. So first we will move to the biodiversity. What is biodiversity means? The variety and variability present in living organisms is called as the biodiversity. You know the meaning of biodiversity. Bio means which are having the life. Those are plants and animals, even human beings. These are called as the living organisms. So biodiversity. So the diversity means differentiation, varieties or variability. This is called as the diversity. So the organisms which are having the so many variety and then variability, that is called as the biodiversity. So biodiversity, we say that each and every living organism is unique. We cannot compare with any other living organism. Every living organism is unique. It's have its own specialty. It's have only its own merits. So we cannot compare with any other organism. So we say it is unique. Every living organism is unique with its characteristics. So this must be different with other organisms. That's why we say it is as the biodiversity, because so many varieties, variabilities, variations, differences are present in all living organisms. So even with these characters, we cannot say this one is great, that one is less one, that is the great one, this is the worst one. We cannot say. Whatever it may be, in the environment, any living organism have its own importance. Even it is the birds, what we are think they are the harmful to us or they are useless, we cannot say those are all things. If human beings are not having any benefit with some other living organisms, but other organisms have the benefits with that organism. So no living organism is waste. We cannot say it is as a waste. So nothing is great. Every has its own specialty. So diversity is the nature's way. It is the specialty of nature. Diversity is present in all the way in the world or in the earth. Diversity means in living organisms having the variations or the varieties or the variabilities or different characters is called as the biodiversity. జీవులలోని వైవిధ్యం, వైవిధ్యం అంటే వేరువేరుగా ఉండడం, విలక్షణత అంటే రకరకాల లక్షణాలు ఉండడం, ఆ లక్షణాలు కూడా దేనికవే విలక్షణంగా ఉండడం, దాన్ని మనం జీవ వైవిధ్యము అని అంటాం. జీవ వైవిధ్యం అనే దాని లోపలనే ఆ పదంలో ఉంది. జీవ అంటే జీవులు, జీవులు అంటే ఏమున్నాయి, ప్రాణం ఉన్నాయి. మొక్కలు, జంతువులు, మనుషులు, పక్షులు, ఇవన్నీ కూడా జీవులు. వాటిలో ఉండే వైవిధ్యాన్ని అంటే భిన్నత్వాన్ని, వేరువేరుగా ఉండే లక్షణాలను మనము జీవ వైవిధ్యము అని అంటున్నాం. జీవులలోని వైవిధ్యము, విలక్షణతని మనము జీవ వైవిధ్యం అని అంటున్నాం. ప్రతి జీవి ప్రత్యేకమైంది. అదంటే ఏది గొప్పదని కాదు, ఏది తక్కువదని కాదు. ఏ జీవి ప్రత్యేకత దానికి ఉంటుంది. దాన్ని మనం జీవ వైవిధ్యం అంటాం. జీవ వైవిధ్యం అంటే లక్షణాలు ఉండడమే కాదు,
దేనికదే ప్రత్యేకమైనదని, ఏది గొప్పది ఏది తక్కువది అని చెప్పలేము అనే దాన్ని మాత్రం మనం చెప్తాం. ఈ వైవిధ్యం అనేది ప్రకృతి లోపల అంతర్గతంగా మిళితమై ఉంటది. ఏ విధంగా ఉంటది అనేది మనం ముందు తెలుసుకుందాం. సో జీవ వైవిధ్యం అనేది ప్రతి దగ్గర ఉంటది. ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం. అయితే ఈ ప్రత్యేక లక్షణాలతో కూడుకున్నది ఏది గొప్పది కాదు, ఏది తక్కువది కాదు అనేది మాత్రమే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో మనం ఇప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే ఆ పదం యొక్క అర్థం తెలుసుకున్నాం. జీవ వైవిధ్యం అంటే ఏమిటని. అంటే జీవులలో వైవిధ్యాలు ఉంటాయి. ఈ వైవిధ్యాలు ప్రత్యేకమైనవి. ఇవి ఏ జీవికి ఆ జీవికి ప్రత్యేకంగా విలక్షణమైనటువంటి లక్షణాలతో ఉంటుంది. సో ద వెరైటీ అండ్ వేరియబిలిటీ ప్రజెంట్ with specific characters in living organisms, that is called as a biodiversity, which is very, very unique. So what are the variations? So what we are saying, it is the biodiversity. So diversity means which explains about the variation. Variation represents the diversity. So in the world or on earth, we see so many varieties. If you see any living organism, we see with diversity, with so many varieties. Even though they look similar also, if we see, if we observe, we find so many variations. Though looks very similar. For example, you see two rose plants. In so many ways, those two rose plants are different. You see the flower colors. So many colors of flowers are there. White, rose, green, red, different colors of roses are available. You see any two mango trees. If you compare any two mango fruits, the size is different, the taste is different. So the structure is also different. So in this way, they looks like the mango. We say it is as the mango fruits. But when we compare, when we observe, so many differences we will see. Even the leaves also. In not only mango tree, any tree, you go to the coconut tree, you see the guava tree, you see any banana, so many varieties of bananas are there. So they looks like same. If you see two dogs are there, their legs are there, tails are there, ears are there, hairs are there, and then moving is there. It looks the facial structure is also same. But when we see the structural differences, we see any dog looks alike with another dog. They are not very identical. They are very different in moving, in structure of the legs, in structure of the ears, in structure of the ears and colors also. Black dogs are there, white dogs are there, sizes are also different. Nowadays, so many types of dogs also there. So this we call it as the variations. And then you see in human beings, no human being is identical with another person. Some twins are there, except twins. Even in twins also, we will see the variations. Very, very identical twins are very rare. Okay. Other than twins, we will see so many variations within human beings. Nearly 800 crore people are there in the earth. ఈ భూమి మీద ఒక 800 కోట్ల మంది నివసిస్తున్నారు మానవులు. సో ఇన్ దీస్ 800 crores also, no one is identical same with another person. Variations are there. Even they are having the faces, even they are having the two legs and two hands and then all other body parts, but they are not identical. We can see the variations. So in the same species, we will see the variations, like in two mango plants, like in two dogs, like in two human beings. There are so many variations are there. If we compare the different type of plants, different type of animals also, we see so many variations. For example, you compare a mango tree with coconut tree. Both are trees, both are having the leaves, both are having the roots, both are having the stems, but they are very different in so many things. Coconut fruit is different with the mango fruit. Stem of the mango tree is different with the coconut stem. Even leaves also. So in this way, if we compare within the same species, if you compare with another species, we will see so many variations. Even in animals also. What we are thinking that even if you see the two dogs, two cats, two elephants, two tigers, we will see the variations. If you compare the dog with the cat, or you compare the cat with the tiger, we will see so many variations. Within the species, we see the variations. When compared with other
type of animal also we see more variations. Even they are having the 4 legs, even they are having the ears, they are different with when compared with so many characters. Even in human beings, within the species, a human being you compare with a gorilla, you compare with the monkey, there the structure is somewhat they are same, but they we see the so many variations. So in the world, on the earth, so many variations are present in living organism. This is called as a biodiversity. సో భూమి మీద ప్రపంచం లోపల జీవుల లోపల ఎన్నో వైవిధ్యాలు ఉంటాయి. అన్నీ ఒకేలాగే కనబడతాయి, కానీ ఆ కనబడ్డే దాని లోపల కూడా మనకు వైవిధ్యాలు అనేటివి స్పష్టంగా కనబడుతుంటాయి. ఏమిటి ఆ వైవిధ్యాలు ఒకసారి చూడండి. ఓ 2 గులాబీ మొక్కల్ని తీసుకొని చూడండి. 2 గులాబీ మొక్కలు చూస్తున్నంటే దాని లోపల ఎన్నో తేడాలు కనబడతాయి. ఎన్ని గులాబీలో ఎన్నో రకాల పువ్వులు ఉంటాయి. గ్రీన్ కలరు, ఆకుపచ్చ రంగు, పసుపచ్చ రంగు, గులాబీ రంగు, తెలుపు రంగు, ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటాయి. అదే ఒక 2 కుక్కల్ని కంపేర్ చేసి చూడండి. అన్ని కాళ్ళు ఉంటాయి అంటుంటాయి కానీ నల్ల కుక్క, తెల్ల కుక్క, షేపు, సైజు, పరిమాణము, ఆకారము అయితే చాలా వేరువేరుగా ఉంటుంది. అట్లనే ఇద్దరు మనుషుల్ని చూడండి. అందరి మొఖాలు ఒకేలాగా ఉంటాయి. ముక్కు ఉంటాయి, కన్నులు ఉంటాయి, పెదవులు ఉంటాయి, చెవులు ఉంటాయి, కాళ్ళు, చేతులు ఉంటాయి, శరీర నిర్మాణం ఉంటుంది, కానీ వేరుగా ఉంటుంది. భూమి మీద 800 కోట్ల మంది ఉండొచ్చు, కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా ఒకే రకంగా ఉండరు, వేరువేరుగా ఉంటారు. కొందరు కవలలు తప్పితే, అది కూడా కీన్గా చూస్తే ఆ డిఫరెన్స్ కూడా మనకు కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏ జంతువుల యొక్క ఆ జాతి లోపల చూసినా, ఏ మొక్కల లోపల ఆ జాతుల లోపల చూసినా మనకు తేడా అనేది కనబడుతుంది. మీరు మొక్కలు చూడండి, మామిడి మొక్కలు చూసుకోండి, రకరకాలు ఉంటాయి. మామిడి పండ్లు ఒకే రకంగా ఉంటాయి, రకరకాల ఆకారాలు ఉంటాయి. తీయగా ఉంటాయి, కొన్ని పుల్లగా ఉంటాయి, కొన్ని పెద్దగా ఉంటాయి, కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి, కొన్నిట్లో పీస్ చిన్నగా ఉంటుంది, కొన్నిట్లో పెద్దగా ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఆకుల్లో కూడా వైవిధ్యం ఉంటుంది. సో మనం ఒకే మొక్కలో చూసినప్పటికీ వైవిధ్యం ఉంటుంది, ఒకే జంతువుల్లో చూసినప్పటికీ వైవిధ్యం ఉంటుంది, మానవుల్లో చూసినప్పటికీ వైవిధ్యం ఉంటుంది. అంటే ఓ 2 పిల్లులను పోల్చిన, 2 కుక్కల్ని పోల్చిన, 2 ఏనుగులను పోల్చిన, 2 పులులను పోల్చిన తేడా ఉంటుంది. ఏ 2 మామిడి చెట్లను, ఏ 2 వేప చెట్లనైనా కానివ్వండి, కొబ్బరి చెట్లను కానివ్వండి, మందార చెట్లను ఏటిని పోల్చినా కూడా మనకు వైవిధ్యం అనేది కనబడుతుంది. సో ఆ వైవిధ్యాన్ని ఇంకా వేరే దాంట్లతో పోలిస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మామిడి చెట్టును కొబ్బరి చెట్టుతో పోల్చినాం అనుకోండి, రెండిట్లో వేళ్ళు ఉంటాయి, రెండిట్లో కాండం ఉంటుంది, రెండిట్లో ఆకులు ఉంటాయి, రెండిట్లో కాయలు ఉంటాయి, కానీ నిర్మాణాలు చాలా వేరుగా ఉంటాయి. మామిడి కాండం అనేది కొబ్బరి కాండం తోటి, వాటి కొబ్బరికాయ కానీ మామిడికాయ కానీ చాలా వేరువేరుగా ఉంటుంది. సో ఇట్లా వేరువేరుగా విభిన్న లక్షణాలతోటి ఉండడాన్ని మనం వైవిధ్యము అని అంటున్నాం. కుక్కను మీరు పిల్లితోటి పోల్చండి, రెండింటికి 4 కాళ్ళు ఉండొచ్చు, చెవులు ఉండవచ్చు, వెంట్రుకలు ఉండొచ్చు, కానీ ఆ 2 చాలా వేరువేరుగా ఉంటాయి. సో మనుషులను కూడా మీరు గోరిల్లాలతోటి దాంట్లో పోల్చండి, చాలా తేడా ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఒకే జాతిలో కానీ వేరే జాతితోటి పోల్చినప్పుడు కానీ వైవిధ్యం అనేది మనకు స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే జీవ వైవిధ్యము అని అంటున్నాం. వీటన్నిటిని వేరియేషన్స్, జీవ వైవిధ్యము అని చెప్పి అంటున్నాం. ఓకే, సో ఈ జీవ వైవిధ్యం అనేది ఈ మధ్యకాలం లోపల తగ్గిపోతున్నది. తగ్గిపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం, రామగుండం కేస్ స్టడీ చూద్దాం. So it is in Telangana, Ramagundam. So 70 years back, when we see the Ramagundam area, it is with a dense forest with variety of wildlife. So many forest is very dense, and then so many wild animals are there. So many animals are there. If you see, after that, after now, we see 20-30 years back, they are established the thermal power station at the Ramagundam. For that, they formed so many roads, and then so many industries are established in this forest area. So with all things, the several organisms disappear. When we see so many lizards, and then foxes, wild pigs, bears, pythons, cobras, so many variety of tigers, leopards, these are also present at that time. But now the forest is decreased very, it is limited to very limited area. Forest is decreased, forest area is decreased. So earlier we see the tigers also, it is also called as the Tiger Valley, but then now there is no signs of tigers, there is no tigers. So with the establishment of the thermal power station, so many industries, with the deforestation,
with the area which is decreased, the forest area which is decreased, with that so many wild animals disappeared from that area. So what we say, with this, what we understood that if we reduce the forest area, if the trees are cut down for our benefits, for our so many things, if we establish industries, if we establish thermal power stations, if we establish, if we form the roads, for those purposes we cut down the trees, that leads to the deforestation, which is makes the insecurity to the wildlife. సో 70 ఏళ్ల క్రితం రామగుండం చూస్తే ఒక పెద్ద అడవిగా ఉండేది, ఎన్నో జంతువులు ఉండేవి దాంట్లో. కానీ అక్కడ ఒక విద్యుత్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసినారు, కొన్ని ఇతర పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసినారు. ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడానికి రోడ్లు వేసినారు, రోడ్లు వేస్తే మానవ సంచారం పెరిగింది, అందుకొరకు ఇండ్లు కట్టుకున్నారు, దాంతో ఒక పెద్ద పట్టణంగా మారిపోయింది ఆ ఏరియా అంతా. దాంతో మొత్తము అడవి అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోయింది, చెట్లు అనేది కొట్టేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ ఏరియా పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ఫారెస్ట్ ఏరియా తగ్గిపోవడంతో అక్కడ ఉన్న జీవులన్నీ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయినాయి. ఒకప్పుడు పులులు కూడా ఉండేవి, అక్కడ పులులు ఉండేవి, ఎలుగుబంట్లు ఉండేటివి, నక్కలు ఉండేటివి, చిరుతపులులు ఉండేటివి, జింకలు, ఇవన్నీ చాలా ఉండేవి. ఆ జంతువులన్నీ తగ్గడము లేదా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది. ఒకప్పుడు పులులు కనబడే ఆ ప్రాంతం లోపల ఇప్పుడు పులులు అనే ప్రసక్తే లేకుండా అయిపోయాయి. సో ఎందుకొరకు జరిగింది ఇదంతా? బై ద డిఫారెస్టేషన్, అడవులను నరకడం వల్ల అయింది. వై ద డిఫారెస్టేషన్ టేకన్ ప్లేస్? ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ద థర్మల్ పవర్ స్టేషన్. సో ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీస్ ఏర్పాటు చేయడం, దాంతో వల్ల అక్కడ అడవి అనేది నరకవేయబడ్డది, దాంతో అక్కడ జంతువులకు అనేది ప్లేస్ లేకుండా పోయింది. ఇప్పుడు మొత్తం రామగుండం ఏరియా లోపల మనకు జీవ వైవిధ్యం కనబడట్లేదు. అంటే ఎక్కువ సంఖ్య లోపల జీవులు కానీ, వైవిధ్యమైనటువంటి జీవులు కానీ కనబడతాయి. నౌ దెర్ ఇస్ నో బయోడైవర్సిటీ ఇన్ రామగుండం ఏరియా because so many animals disappeared. Some migrated from this place, some are vanished. So now there is no biodiversity in that area. By the establishment of the thermal power station and the industries, formation of the roads, and then increasing of the population, so many urbanization takes place, so many houses constructed. With this, the land, the forest area will be occupied by the human beings. Then the wildlife which is present in Ramagundam area, it is disappeared. So these are the reasons for the danger to the biodiversity. So there are 2-3 words are there related to biodiversity. Those are endangered species, endemic species, and extinct species. I will discuss about these 3 words. One is the endangered species. ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అంటే అంతరించిపోతున్న లేదా ప్రమాదంలో ఉన్నటువంటి జాతులను మనం ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అంటాం. యు నో ద వర్డ్ ఆఫ్ డేంజర్, ప్రమాదంలో ఉంది, ప్రమాదంలో ఉన్నటువంటి జాతులు అంటే ఇంకొన్ని రోజులైతే వాటికి చాలా సమస్య వస్తుంది అని చెప్పారు. దో ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్ స్పీసీస్ దట్ ఆర్ ఆన్ ద వెర్జ్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఎక్స్టింక్ట్ ఆర్ కాల్డ్ ఎండేంజర్డ్. సో కొన్ని రోజుల లోపల అవన్నీ కూడా అంతరించిపోతాయి, మనకు కనబడకుండా పోతాయి. ద డేంజర్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. కొన్ని రోజులైతే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి, అంటే ఒకప్పుడు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్. నౌ దే ఆర్ డిక్రీజింగ్ ర్యాపిడ్లీ. ద నెంబర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎక్స్టింక్ట్. If they are vanished from that area, we say it is as the extinct. If the dangerousness is continuous, it leads to the extinct. So the plant and animal species which are becoming very less in number, that is called as the endangered. If you see in Telangana, vulture, blue jay, palapitta antaru, rabandu. So these are called as the endangered species. తెలంగాణ లోపల అయితే ఇప్పుడు రాబందు కానీ పాలపిట్ట కానీ చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. అసలు కొన్ని రోజుల వరకు అవి కనబడలేదు, ఈ మధ్య మళ్ళీ రాబందులు కనబడడం మొదలు పెడుతున్నాయి. సో వల్చర్స్ డిసపియర్డ్ totally, but nowadays in Adilabad, in some of the areas in Telangana, now we are seeing the vultures and blue jays also. ఈ పాలపిట్ట, రాబందు లాంటివి ఒకప్పుడు బాగా ఎక్కువ ఉండేటివి, అవన్నీ బాగా తక్కువైపోయినాయి. ఇట్లా ఒకప్పుడు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండి తక్కువగా ఉండేటటువంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే అంతరించిపోతున్న జాతులు లేదా ప్రమాదంలో ఉన్న జాతులు అని అంటాం. అది ఎట్లనే కొనసాగితే ఏమవుతుంది, కొన్ని రోజులకు పూర్తిగా అంతరించిపోతాయి. దే కెన్ వానిష్ ఫ్రమ్ ఆన్ ద ఎర్త్. సో అవి పూర్తిగా కనబడకుండా పోతాయి.
సో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండి తక్కువ సంఖ్యలో అయి పూర్తిగా కనబడకుండా ప్రమాదం ఉండే వాటిని మనం ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అని అంటున్నాం. So many plants are there, so many animals are there. If you see the flora means the plants, fauna means it's the animals. So if you see the flora, cycas, sandalwood tree, Rauwolfia, Nepenthes, and then so many plants are there in the area of the endangered species. So many orchids are there, and then so many plants also there which are in danger area. If you see the fauna, leopard, red fox, wild cat, tiger, loris, black spider monkey, and then so many are there. Peacock, great Indian hornbill, golden monkey, some lions, and then Nilagiri langur, pythons, green sea turtles, Indian wolf, red fox, red panda, wild cat, hyena also, hyena. Earlier, in the number of hyenas are very more. Now it is also rapidly decreasing. So these are all animals in the endangered. So the data of these endangered and extinct also, this data is recorded in one book that is called as a red data book, and also called as a red list book. So this is maintained by WWF, that is World Wildlife Federation. And then another organization is there, that is International Union for Wildlife Conservation. We say IUWC. So IUWC and WWF, these two organizations, they record the endangered species details and extinct species details. సో ఈ రెండు సంస్థలు అంటే ఈ WWF అని వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫెడరేషన్, అట్లనే IUWC ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ అనే ఈ రెండు సంస్థలు అంతరించిపోతున్న ప్రమాదంలో ఉన్న జాతులకు సంబంధించిన వాటి వివరాలు ఒక పుస్తకంలో నమోదు చేసే పుస్తకాన్ని ఏమంటారంటే రెడ్ డాటా బుక్ లేదా రెడ్ లిస్ట్ బుక్ అని అంటారు. దీని లోపల దానికి సంబంధించిన ఇప్పుడు నేను చదివిన పేర్లు ఉన్నాయనుకోండి, కొన్ని వృక్షాలు తక్కువైపోతున్నాయి. సైకస్ కానీ, గంధం చెట్టు కానీ, సర్పగ్రంథి చెట్టు కానీ, నెపెంతిస్ కానీ, అంటే కొన్ని జంతువులు చిరుత కానీ, ఎర్రనక్క కానీ, అడవి పిల్లి కానీ, పులి కానీ, లోరిస్ కానీ, నల్ల సాలేడు కానీ, ఇంకా చాలా ఎర్రనక్క కానీ, ఎర్ర పాండా కానీ, హైనాలు కానీ, చిరుత పులులు కానీ, కొన్ని రకాల సింహాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా అంతరించిపోతున్నాయి. ఈ అన్నిటి యొక్క డీటెయిల్స్ అంటే ఒకప్పుడు ఎక్కువ ఉండి ఇప్పుడు తక్కువ అయ్యేటటువంటి వివరాలన్నీ కూడా ఒక పుస్తకంలో నమోదు చేస్తారు. ఆ నమోదు చేసే పుస్తకాన్ని మనం ఏమంటే రెడ్ డాటా బుక్ లేదా రెడ్ లిస్ట్ బుక్ అని అంటారు. ఈ WWF IUWC వాళ్ళు ఇవన్నీ వివరాలు నమోదు చేస్తారు. సో మనం కొన్ని మొక్కల జంతువుల పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అసలు వాట్ ఈజ్ ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్, ఒక అంశం. అంతరించిపోతున్న ప్రమాదం ఉన్న జాతులు అంటే తెలుసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్ ఇన్ ప్లాంట్ సైడ్ అండ్ ఎనిమల్ సైడ్. ఏ ఫ్లోరా, ఏ ఫనా, ఏ వృక్షజాలం, ఏ జంతుజాలము అంతరించిపోతున్న ప్రమాదం ఉందన్న సంగతిని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ద రెడ్ డాటా బుక్ ఆర్ రెడ్ లిస్ట్ బుక్. So these are the very important words, that is the endangered species and then red data book like this, and then examples for the flora fauna which are in danger. సో ఈ మూడు అంశాలను, అంతరించిపోతున్న జాతులు, దానికి ఉదాహరణ ఉన్నటువంటి వృక్షాలు, ఉదాహరణ ఉన్నటువంటి జంతువులు, ప్లస్ రెడ్ డాటా బుక్ గురించి మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఇన్ ది సిరీస్ ఆఫ్ వర్డ్స్, దట్ ఈస్ ద ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్, ఎండమిక్ స్పీసీస్ అండ్ ఎక్స్టింక్ట్ స్పీసీస్. Second one is the endemic species. Endemic species means the plant and animal species which are in a particular area or a region, in a geographical area or country, that is called as the endemic species. అంటే ఒక భౌగోళిక ప్రాంతం, ఒక దేశము లేదా ఒక ప్రదేశము, ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉండి అక్కడ మాత్రమే నివసిస్తాయి, ప్రపంచంలో వేరే చోట కనబడవు. అటువంటి స్పెసిస్ ను మనం ఎండమిక్ స్పెసిస్ అంటాం. ఎండమిక్ స్పెసిస్ ఆర్ లిమిటెడ్ టు సమ్ ఏరియాస్, some countries, some geographical areas, some regions only. Those are called as the endemic species. అంటే ఒక ప్రాంతంలో మాత్రమే ఉండేటటువంటి జంతుజాలాలు లేదా వృక్షజాలాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎండమిక్ జాతి అని అంటాం. మనందరికి తెలుసు, యు నో అబౌట్ ద కంగారూస్ విచ్ లివ్స్ ఇన్ ద ఆస్ట్రేలియా, విచ్ వి సీ ఇన్ ద ఆస్ట్రేలియా. ఆ కంగారులు అనేటివి ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాయి, వేరే దగ్గర ఉండవు. మీరు చూసింటారు కంగారు అని, పొట్టలో సంచి ఉంటుంది. సో అటువంటి కంగారులు అంటే ఆస్ట్రేలియా మాత్రం ఉంటాయి. అంటే న్యూజిలాండ్ లో కూడా ఉండే ఒక పక్షులు ఉంటాయి, కివి పక్షులు అంటారు.
మన క్రికెట్ టీంలో కూడా అవే పేర్లు పెట్టింటారు. కివీ జట్టు అంటారు న్యూజిలాండ్, కంగారు జట్టు అంటారు ఆస్ట్రేలియా. అట్లనే నెమలి ఉంది, అది భారతదేశంలో కనబడుతుంది, వేరే దగ్గర కనబడుతుంది. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as the endemic species which we see kangaroo in Australia, kiwi in New Zealand, peacock in India, like that. If you see the Western Ghats in India, and then Eastern Ghats, Western Ghats are there. In Western Ghats in India, we will see more than 1500 endemic species. More than 1500 endemic species. Only we see in the Western Ghat only. Small, and so many insects are there, so many plants are there. So these type of endemic species are present in all over the world in different geographical areas. సో ఒక ప్రత్యేక ప్రదేశం లేదా భౌగోళిక ప్రాంతం లేదా ఒక దేశానికి పరిమితమైన వృక్ష జంతు జాతులను ఎండమిక్ జాతులు అని అంటారు. మనకు తెలుసు ఆస్ట్రేలియాలో మాత్రమే కంగారు కనబడుతుంది, న్యూజిలాండ్ లోపల కివీ కనబడుతుంది, పక్షి అది కివీ పక్షి. మీరు కంగారునైతే చూసే ఉంటారు. ఆ క్రికెట్ టీంలో కూడా పేరు అదే అంటారు, ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ టీంను కంగారు అని అంటారు, న్యూజిలాండ్ టీంను కివీ టీం అని కూడా అంటారు. ఇండియా లోపల మాత్రమే నెమలి లాంటివి కనబడతాయి. మన దేశంలోని పశ్చిమ కనుమల లోపల 1500కు పైగా ఎండమిక్ జాతులు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న జంతువులు, ఎన్నో జంతువులు మనకు అక్కడనే దొరుకుతాయి. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ పశ్చిమ కనుమల లోపల లభ్యమవుతాయి, ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ ఉండవు. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఆల్సో వీ కెనాట్ ఫైండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్పేసీస్. మన దేశంలో కూడా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కానీ, ఇన్ హిమాలయస్ కానీ, అండ్ దెన్ ఇన్ ద సౌతర్న్ ఏరియా కానీ వీ కెనాట్ సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్పేసీస్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎండమిక్ స్పేసీస్. ఎండమిక్ స్పేసీస్ మీన్స్ which are limited to particular region or particular area or particular country. ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాంతము లేదా ప్రదేశము లేదా దేశానికి సంబంధించినవంటి మనము ఎండమిక్ స్పేసీస్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎండమిక్ జాతులు అంటే ఏమిటి, కొన్ని ఉదాహరణలు: ఆస్ట్రేలియా కంగారు, న్యూజిలాండ్ కివి, ఇండియాలో నెమలి లాంటివి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు. సో ఎండేంజర్డ్ స్పేసీస్ which are becoming very lesser in number. Once upon a time they are huge in number. Now they are the number is very rapidly decreasing. That we called as the endangered species. Endemic species means which are limited to some of the particular area. These are called as the endemic species. And then next one is the extinct species. అంతరించిన జాతులు అంటారు. అంటే once upon a time they are existing on the earth. Now they are vanished from the earth. ఒకప్పుడు ఉన్నాయి భూమి మీద, దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద ఎర్త్. నౌ దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ద అర్త్. ఒకప్పుడు భూమి మీద ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అవి లేవు, పూర్తిగా లేవు. అటువంటి ఒక్కటి కూడా కనబడడం లేదు, మొత్తం భూమి మీద మొత్తంలో కనబడతలేదు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఎక్స్టింక్ట్ స్పీసీస్ ఇస్ ద డైనోసార్స్. రాక్షస బల్లులు అని అంటాం కదా, ఇప్పుడు సినిమాల్లో దాంట్లో దీంట్లో చూస్తున్నాం కదా, వాటిని ఎక్స్టింక్ట్ స్పీసీస్ అంటారు, అంతరించిన జాతులు అంటారు. ఒకప్పుడు ఉన్నవి ఇప్పుడు లేవు. అట్లా కూడా చాలా జాతులు అనేటివి ఉన్నాయి. రకరకాల హంసలు ఉంటాయి, హంసల్లో ఒక రకం ఇప్పుడు కనబడతలేదు, కొన్ని పుల్ల రకాలు కనబడతలేవు, కొన్ని చిరుత రకాలు కనబడతలేవు, పిల్లుల రకాలు కనబడతలేవు. సో మెనీ వెరైటీస్ ఆర్ దేర్. మనం చూసే రకాలు కాకుండా చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఆ రకాలు ఒకప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు కనబడకుండా పోతున్నాయి. సో రీజన్స్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్టింక్ట్, సో మెనీ రీజన్స్ ఆర్ దేర్. నేచురల్ calamities also one of the reason. So many reasons are there. Human activities also there, but natural activities like floods, earthquakes, forest fires. So these are also major reason for the extinct of the animals. So natural activities like floods, earthquakes, forest fires show impact on the biodiversity. So which leads to the extinct, which leads to the endangered, like that. So if you see the plants, in earlier tens thousands of rice varieties are there. Now only we are seeing only 1200 varieties of rice plants all over the world. ఒకప్పుడు మనము పదుల వేల లక్ష సంఖ్య లోపల మనకు వెరైటీస్ ఉన్నటువంటి ఉండేది ఇన్ అవర్ కంట్రీ, మన దేశం లోపల అట్లా ఉండే. ఇప్పుడు ఏమున్నది, ఓన్లీ 1200 రకాలు మాత్రమే రైస్ వెరైటీస్ అంటే కనబడుతున్నాయి. సో ఇట్లా ఒక ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, భూవరదలు, భూకంపాలు, అడవిలో గాలిపోవడం, ఇవన్నీ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు. కొన్ని మానవ చర్యలు అంటే మనుషులు చేసే పనుల వల్ల కూడా జీవ వైవిధ్యం దెబ్బతిని కొన్ని జాతులు అంతరించిపోవడం, కొన్ని జాతుల యొక్క సంఖ్య తగ్గడం, అంటే అంతరించే ప్రమాదం అనేది ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి.
సో మనకు ఒకప్పుడు భూమి మీద ఉండి ఇప్పుడు పూర్తిగా కనబడకుండా పోయిన వాటిని మనం అంతరించిన జాతులు అంటాం. రాక్షస బలులు లేదా డైనోసార్స్ అని ఉంటాయి కదా, అవి అంతరించిన జాతుల కింద ఉన్నాయి. సో వన్ ఈజ్ ఎండేంజర్ స్పీసీస్, సెకండ్ వన్ ఎండమిక్ స్పీసీస్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఎక్స్టింక్ట్ స్పీసీస్. అంతరించే ప్రమాదం ఉన్న, అంతరించిపోతున్న లేదా ప్రమాదంలో ఉన్న జాతులు, ఎండమిక్ జాతులు, అంతరించిన జాతులు. అంతరించిన జాతులు అంటే ఇప్పుడు లేవు అవి. అంతరించిపోతున్న జాతులు అంటే ఒకప్పుడు బాగా ఉన్నవి ఇప్పుడు తక్కువైతున్నాయి. ఎండమిక్ జాతులు అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రదేశంలో, దేశంలో మాత్రమే ఉండేటి వాటిని ఎండమిక్ జాతులు అని అంటాం. సో ఈ 3 పదాలు, ఆ 3 పదాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. The next tiger project, what we discussed in the Ramagundam case study, and then Nallamalla. So many areas is there in the Telangana and even in the country, in the world also. So tiger is disappearing rapidly by the poaching, ante వేటాడడం, deforestation, అడవులు తగ్గడము. సో వీటన్నిటి కారణాల ద్వారా the number of tigers is decreasing rapidly. So at that time they introduced the tiger project to improve the number of the tigers. సో పులుల సంఖ్య తగ్గుతోంది, దాన్ని పెంచడానికి అని చెప్పని ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనే మెథడ్ను తీసుకున్నారు. సో సేవింగ్ ద ఫ్లోరా అండ్ ఫనా, నాట్ ఓన్లీ టైగర్స్ విల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ విత్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ఏరియా ఓన్లీ. మనము అడవిని పెంచితే అడవితో పాటు మనకు పులుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. అడవిని మొత్తం తీసేస్తే పులులు అనేవి ఉండేది కూడా చాలా కష్టం. సో అడవి పెరగాలంటే, పులులు పెరగాలంటే ముందు అడవి పెరగాలి. అడవి పెరగాలంటే చెట్లు, మొక్కలు అన్నిటిని బాగా పెంచాలి. దాంతోపాటు అడవి లోపల ఉన్నటువంటి పులికి ఆహారమైన జింకలు కూడా పెరగాలి. ఉత్త పులి ఒకటే ఉంటే ఏం లాభం, దానికి ఆహారం దొరకకుండా ఉంటే సమస్య అవుతుంది. సో జింకలు పెరగాలి. జింకలు బతకాలంటే ఏం కావాలి, గడ్డి కావాలి. గడ్డి పెరగాలంటే ఏం కావాలి, మంచి అడవిలో ఉన్నటువంటి చెట్లు కావాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్డిపెండెంట్. సో డెవలపింగ్ ద ఫారెస్ట్ నాట్ ఓన్లీ increasing the number of tigers, and also it is linked with the food of the tiger, food of the deers, and then plants. So many things are there. So we are in earlier 60% of the tigers in the world, they are existing in the India only. Now it is decreased to 35%. ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న పులుల్లో 60% పులులు మన దేశంలో ఉండేవి. వాటి సంఖ్య ఇప్పుడు 35% తగ్గిపోయింది. సో విత్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ ద టైగర్ ప్రాజెక్ట్. అందుకొరకే టైగర్ ప్రాజెక్టు అవి ఇవన్నీ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా నెమ్మదిగా ఇప్పుడు పులుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. మన దేశంలో ఇప్పుడు సుమారు 3,350 పులులు అనేటివి ఉన్నవి. ఇంకా వాటి యొక్క సర్వే చేస్తారు. ఎవరీ ఇయర్ దే కండక్ట్ ద సర్వే టు ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ టైగర్ ప్రాజెక్టు ద్వారా మనకు పులుల సంఖ్య అనేది పెరుగుతున్నది. భూమి మీద పులులు పెరగాలంటే అడవి ఉండాలి. అడవి ఉండాలంటే, అడవి ఉంటే అడవి లోపల జింకలు పెరుగుతాయి. జింకలు అనేటివి పులులకు ఆహారంగా ఉంటాయి. సో పులులు ఒకటి ఉంటే సరిపోదు, పులులు తినే జింకలు ఉండాలి, జింకలు తినే గడ్డి ఉండాలి. అవన్నీ పెరగాలంటే మొక్కలు చెట్లు పెరిగే థిక్ ఫారెస్ట్ ఉండాలా, ఉంటేనే పులులు బతుకుతాయి. సో అడవిని నరకడం వల్ల వచ్చినటువంటి సమస్యలు, అడవిని పెంపొందిస్తే అడవిలో పెరిగే ఇతర అంశాల మీద పులి ఆధారపడుతుంది. ఒకప్పుడు ప్రపంచం లోపల ఉన్నటువంటి 60% పులుల లోపల 60% పులులు మన దేశంలోనే ఉండేటివి. అవి ఇప్పుడు 30% తగ్గిపోయినాయి. అంటే 60% పులులు మన దేశంలో ఉండేటివి, అవి 30% పడిపోయినాయి. ఈ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పులుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు సుమారు 3,350 దాకా పులులు అనేటివి ఉన్నాయి. ఎవరీ ఇయర్, ప్రతి సంవత్సరము వీటిని లెక్కించే కార్యక్రమం అనేది జరుగుతుంది. దాంతో ఎన్ని పులులు ఉన్నాయన్న సంగతి మనకు తెలుస్తుంటది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద టైగర్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ దెన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఎనిమల్స్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్, government established 2 types of areas, those national parks and sanctuaries. So all over the world, in particularly in India also, they established the national parks and sanctuaries to protect the wild animals, to protect the biodiversity, to protect the forest areas. So 2 words are there, 2 areas are there, different type of areas. Some differences also there between the national park and sanctuaries. If you see, national park is a large area when compared with the sanctuary. So here the national park is a large area
and then wild animals will exist in the natural habitat. So here the wild animals there in their natural habitat, and environment protection is also there. Not only animals and also environment also. When we are discussing about the tiger project, what we said, not only conservation of the tiger and also food of the tiger, that is the deer, and then food of the deer, that are the grass. So the environment protection is very important in the forest area. So wild animals in their natural habitat, including the environment protection. And then very important thing about the national park is that no human activity is allowed in any form. Even grazing of domestic animals also banned. It can be prohibited. We cannot see any human activities. It is only for the wild animals. The total area is for the wild animals. Even it is a large area, wild animals are there with the natural habitat. There is no artificial things are there. Even there is no permission to grazing of the domestic animals. No human activities also allowed. If you cut the grass, there is no permission to cut the grass also. You cannot cut the trees also. So this is about the national park. It is a large area. We will see the wild animals in a natural habitat, and then also environment protection also there. No human activity is allowed, and then even the domestic animals also not allowed to graze in the forest. So Jim Corbett National Park, which is present in Uttarakhand, is the example for the national park. When compared with the national park, another wildlife protection area is there, that is the sanctuary. So it is also a place for conservation of the wildlife species takes place, and this is also a conservation of wildlife. So mostly sanctuaries are bird sanctuaries. Most of the sanctuaries are bird sanctuaries. Here, human activity allowed in a limited way, without affecting the habitat. There is the difference between the national park and the sanctuaries. In the national park, no human activity is allowed. Here, the human activity is allowed in a limited way. So that is the large area. When compared with the national park, it is a small area. Mostly all wild animals are there in the national park. Sanctuaries are mostly for birds, and then even other wildlife animals also there, but the mostly are the birds are there. So in any way, in national park, human activity is not allowed. Here, the human activity will be allowed in a limited way. So these are some of the differences we see in between the national park and the sanctuary. So Pakala sanctuary, which is present in Telangana, that is Warangal, we will see the sanctuaries. సో మనకు ఈ అడవుల నరికివేతకు దాని తర్వాత జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడడానికి పుల్ల వంటి వాటిని సంరక్షించడానికి రెండు రకాల ప్రదేశాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి, మన దేశంలో ఉన్నాయి. అవి జాతీయ పార్కులు మరియు సంరక్షణ కేంద్రాలు అంటారు. జాతీయ పార్క్ అనేది చాలా విశాలమైన ఏరియాతో ఉంటుంది. సహజ ఆవాసం ఉంటుంది. అంటే వన్యప్రాణులు ఏవైతే ఉంటాయో, అడవుల్లో పెరిగే జంతువులు ఉంటాయో వాటి సహజమైనటువంటి ఏరియాస్ లోపల పెరుగుతుంటది. పర్యావరణ పరిరక్షణ కూడా చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఇక్కడ మానవ కార్యకలాపాలు అంటే పెంపుడు జంతువులు తిరగడానికి కానీ, గడ్డి కోతను కానీ, చెట్లను ఇట్లా ఎలాంటి దాన్ని కూడా అనుమతించాం. జిమ్ కార్బెట్ జాతీయ పార్క్ ఉత్తరాఖండ్‌లో ఉన్నది. దీనికి ఒక ఉదాహరణ. సో జాతీయ పార్క్ అనేది వన్యప్రాణులను సంరక్షించడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి అతిపెద్ద భూభాగంతో ఉంటది. చాలా ఏరియా అనేది ఉంటది. చాలా ముఖ్యమైనదంటే ఇక్కడ మానవ కార్యకలాపాలను అనుమతించే అవకాశం అనేది అస్సలు ఉండదు. ఓకే. అట్లనే సంరక్షణ కేంద్రం ఇది చాలా ఎక్కువగా పక్షులకు సంబంధించి ఉంటది. వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం అంటారు. ఎక్కువగా పక్షులకు సంబంధించింది మన తెలంగాణ లోపల వరంగల్‌లో ఉంటుంది. పాకాల పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం. పాకాల సంరక్షణ కేంద్రం అని ఉంటది. ఇక్కడ కూడా ఏందంటే మనకు జాతీయ పార్క్ లోపల అయితే ఎటువంటి మానవ కార్యకలాపాలను అనుమతించరు. కానీ ఇక్కడ అనుమతిస్తారు కొద్దిగా. కొద్ది స్థాయి లోపల, పూర్తిగా కాదు. కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ తోటి, కొన్ని నియమ నిబంధనలతోటి మానవ కార్యకలాపాలకు, మానవులు తిరగడానికి అనుమతి అనేది ఉంటుంది. సంరక్షణ కేంద్రానికి నేషనల్ పార్క్ తోటి పోలిస్తే సంరక్షణ కేంద్రంలో ఉంటుంది. సో జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడడానికి 2 రకాల ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. జాతీయ పార్కులు మరియు సంరక్షణ కేంద్రాలు. జాతీయ పార్క్ అనేది విశాలమైన భూభాగం. సహజ ఆవాసంగా ఉంటది వన్యప్రాణుల కొరకు. మానవ కార్యకలాపాలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అనుమతించరు. సంరక్షణ కేంద్రం అనేది ఉంటది. కొంచెం కంపేర్ చేస్తే జాతీయ పార్క్ తక్కువ ఉంటది. ఎక్కువ పక్షులకు సంబంధించిన సంరక్షణ కేంద్రాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ కొద్దిపాటి మానవ కార్యకలాపాలకు అనుమతి అనేది ఉంటుంది. సో ఇది మనకు సంరక్షణ కేంద్రము మరియు జాతీయ పార్కుల మధ్య ఉన్నటువంటి భేదం.
And then migration of birds. So we see the migration of people. Some of the people will migrate to the urban areas and they will come out from after some area, some days. So in the same way, birds will be also migrate. So birds moving from one region to another region for various reasons. That is called as a migration of birds. So for what purpose they will migrate? For the food, for shelter, for reproduction, nestling, weather conditions. So these are the main reasons for the migration of the birds. If you heard about the Siberian cranes, they will migrate to escape winter and food shortage. They come from the Siberia, which is present in the Russia. So from that area, they also come to the Telangana also, to all the areas of the in India also. So Siberian cranes, they travel thousands of kilometers to escape from winter. Winter is very dangerous in the Russia, in particular in Siberia area. So at that time in winter, Siberian cranes migrate to the India or the Telangana, and then after the conditions will be okay, that's after where the summer will be start, they will go to their own places to the Siberia. So for the to escape from the winter, for food shortage, they will Siberian cranes will be migrate from Siberia to Telangana. So birds will migrate for food, shelter, reproduction, nestling and weather conditions. సో పక్షులు అనేవి కూడా మనుషుల్లాగానే వలస అవుతాయి. జనరల్గా మనుషులను మీరు చూస్తుంటారు, అది పట్టణ ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు పని కొరకు, కొన్ని రోజులు ఉండి మళ్ళీ వచ్చేస్తారు. సో అట్లనే పక్షులు కూడా కొన్ని రోజుల కొరకు అని ఒక ప్రదేశానికి పోయి మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతుంటాయి. ఆహారం కొరకు, నివసించడానికి, ప్రత్యుత్పత్తి, పిల్లల పెంపుదల కొరకు, వాతావరణ పరిస్థితులు ఇక్కడ బాగా మంచిగా ఉన్న దగ్గరికి, ఇట్లా కొన్ని కారణాల చేత పక్షులు అనేటివి ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వలస వెళ్తాయి. దాన్ని పక్షుల వలస అని అంటాం. సో వివిధ కారణాల చేత పక్షులు ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్ళడాన్ని పక్షుల వలస అని అంటారు. సైబీరియన్ కొంగలు ఉంటాయి, అవి రష్యా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటివి. అక్కడ చలి బాగా తీవ్రంగా ఉంటుంది, చలి అక్కడ తట్టుకోలేరు. కాబట్టి అవి ఏం చేస్తాయి, చలికాలం మొత్తం తెలంగాణకు, భారతదేశానికి వస్తాయి. మళ్ళీ ఎండాకాలం ప్రారంభమైతేనే మళ్ళీ సైబీరియాకి వెళ్ళిపోతాయి. సో అక్కడ ఉన్న చలిని, ఆ చలి ప్రాంతం టైం లోపల ఆహారం దొరకదు. సో ఆహార కొరతను తప్పించుకోవడానికి ఈ అన్నిటి కొరకు సైబీరియన్ పక్షులు కానీ మనకు వలస వెళ్తూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ బర్డ్స్. ఇది పక్షుల వలసకు సంబంధించింది. And then last one is the recycling of paper. So we also cutting the trees, or deforestation takes place to prepare the paper, to manufacture the paper. పేపర్ తయారు చేయడం కొరకు కూడా మనం చెట్లను నరికేస్తున్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, నీలగిరి ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్. నీలగిరి చెట్లు ఉంటాయి కదా అవి. అండ్ దెన్ వెదురు, కేన్స్ ఉంటాయి, వెదురు ఉంటాయి. ఈ రెండు చెట్లను నరుకుతూ ఉంటారు, ఇది చెట్ల పేపర్ తయారీ కొరకు. సో టు మేక్ ఏ టన్ ఆఫ్ పేపర్ వీ నీడ్ టు కట్ ద 15 to 25 ట్రీస్. సో ఒక 15 నుంచి 20 చెట్లు కట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక టన్ను పేపర్ తయారు చేయడానికి. అంటే మనం ఎంత పేపర్ వేస్ట్ చేస్తే అన్ని చెట్లను నరకాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి పేపర్లను వేస్ట్ చేయరాదు. సో అండ్ దెన్ ఆల్సో దే యూజ్ ద మోర్ కెమికల్స్ టు ప్రిపేర్ ద పేపర్. ఆ చెట్టు పల్ప్ అనేది, ఆ చెట్టు నుంచి పేపర్ తయారయ్యేటందుకు ఎన్నో కెమికల్స్ వాడతారు, ఎన్నో రసాయనాలు వాడతారు. ఆ రసాయనాలు కూడా మనకు హానికరమైనటువంటి. సో కటింగ్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ ద కెమికల్స్. సో దీస్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ టు అస్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద పేపర్. సో పేపర్ అనేది అవసరమే, కాకపోతే అంటే వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి, ఎక్కువ వాడుకోరాదు, ఎంత వీలుంటే అంత వాడుకోవాలి. సో ఒక టన్ను పేపర్ తయారు చేయడానికి 15 నుంచి 20 చెట్లను కట్ చేస్తారు. సో టు ప్రొటెక్ట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్. ఇవన్నీ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ పేపర్ అనే ఒక విధానాన్ని కనుక్కున్నారు. సో రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ పేపర్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ టు ప్రిపేర్ సో మెనీ థింగ్స్. అట్టలు ఉంటాయి, పేపర్లకు కవర్లు వేస్తాయి, గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, సో కాటన్ బాక్సెస్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ద రీసైకిల్డ్ పేపర్. మనము రీసైకిల్ చేయొచ్చు పేపర్ని 5 to 7 టైమ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఒక్కసారి కాదు 5 to 7 టైమ్స్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ట్రీస్. మళ్ళీ చెట్లను నరకకుండా ఉన్న కాగితాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసి వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ట్రీస్. సో మనం పేపర్ను ఎక్కువ వాడకూడదు, వేస్టేజ్ చేయరాదు, ఉన్న పేపర్ను రీసైకిల్ చేసే వాడుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. సో అదే విధంగా ఇన్ ద సేమ్ వే వి ఆల్సో ప్రిపేర్ ద కంప్రెసర్ కార్డ్బోర్డ్. చాలా డోర్స్ కానీ, డైనింగ్ టేబుల్,
డైనింగ్ టేబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ తయారు చేస్తుంటారు కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్ తోటి. అంటే ఆ పల్పు నుంచి ద వుడ్ పల్ప్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద 2 లేయర్స్ దే యూజ్ ద వుడ్ సాడస్ట్. మనం కోస్తాం కదా చెట్లను కోసినప్పుడు, లేకపోతే కట్టెలు కోసినప్పుడు ఒక డస్ట్ వస్తుంది. కట్టెపొడి అంటారు కదా, రంప పొడి అంటారు కట్టెపొడి. ఆ పొడిని అంతా నడిమిదల వచ్చి ప్రెస్ చేసి కొన్ని కెమికల్స్ యూజ్ చేసి ప్రెస్ చేసి 2 వుడ్ పల్ప్ యొక్క స్ట్రెచ్ చేస్తారు. చేసేసి లోపల దాంతో మనకు అవి తయారు చేస్తారు. సమ్ ఆఫ్ ద సల్ఫేట్ కెమికల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్. సో ఈ రకంగా టు ప్రొటెక్ట్ ద కటింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ we are doing the paper recycling and compressed cardboard and utilizing everything. We will use repeatedly. సో అడవులను నరికితే నియంత్రించడానికే కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్ వాడతాము. కలపై ఒక పొరలు, సన్నగా పొరలు తీసి, కట్టెల యొక్క పొరలు తీసి దాంట్లో కట్టెపొడిని చేసి గట్టిగా కలిపేసి సల్ఫేట్ రసాయనాలను వాడి ఈ కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్ అనేది తయారు చేస్తారు. ఈ కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్ ద్వారా మనము వాడుకోవచ్చు. ఇట్లా కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్ తయారు వల్ల ఎక్కువ చెట్లను నరకకుండా, కలప కొరకు ఇది చేయకుండా ఉంటాం. దాంతో కొంచెం ఫారెస్ట్ అనేది కాపాడబడుతుంది, డిఫారెస్టేషన్ అనేది తగ్గుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో మనం ఇదంతా తయారు చేయడం అనేది జరుగుతున్నది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద పేపర్ రీసైక్లింగ్ అండ్ కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్. సో యూ రిమెంబర్ దట్ వీ నీడ్ 15 to 25 trees to prepare the ton paper, and we also use the so many chemicals, and then paper can be used by recycling it 5 to 7 times. So these are the important things. ఒక టన్ను పేపర్ తయారీకి 15 నుంచి 20 చెట్లు అవసరమవుతుంది. దీనికి రసాయనాలు కూడా వాడతారు. అండ్ దెన్ పేపర్ని 5 నుంచి 7 సార్లు వాడుకోవచ్చు, రీసైకిల్ చేసి వాడుకోవచ్చు అనేది మనము గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద టోటల్ అబౌట్ ద బయోడైవర్సిటీ. సో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద బయోడైవర్సిటీ and then variations and case study of Ramagundam, endangered species, endemic species, extinct species, Project Tiger, national parks and sanctuaries, migration of birds and recycling of paper and compressed cardboard. So the living organisms which are having the varieties and variations, we called it as the biodiversity. We see the variations in plants, animals and human beings in same species and different species also. And then in Ramagundam, establishing of the thermal power station and industries, the deforestation has taken place. With that, so many animals, including the tiger, disappeared in that area. One of the dense forest nowadays, we cannot see any dense forest or any tiger. And then endangered species, which are becoming very less in number, and they are going to be extinct. They are called as the endangered species. Endemic species, which are limited to some of the geographical area, a particular region or particular country. So that is called as the endemic species. Examples, the kangaroo in Australia, kiwi in New Zealand, peacock in India. And then extinct species, which are disappeared on the earth. Earlier they are existing on the earth, now they are not existing on the earth, so we called it the extinct species. Dinosaurs are examples for the extinct species. To improve the number of the tigers, Project Tiger is taken by the government, which increased more than 3,500 tigers in the country. Once 60% of the tigers in the world present in India, now it is decreased to 35%. After taking the Project Tiger, the number of tigers are increasing rapidly. And then to improve the biodiversity, to improve the wildlife, government established national parks and sanctuaries. National parks are the very, very large areas which anyway cannot permit the human activities, and then natural environment is there. So in the sanctuaries, we will give the permission to the less human activities. Mostly sanctuaries are the bird sanctuaries, and then birds will migrate from one place to another place for their needs like food, shelter, reproduction, nestling, and then weather conditions to control, to protect from the environment conditions. And then Siberian cranes, which moves from Russia to Telangana or India, so many thousands of kilometers to protect from the weather condition, the food shortage. And then for the protection of the forestation, deforestation, we must use the less paper. Even we can use the paper, recycled paper, which is possible to recycle it to 5 to 7 times. And then we need the 15 to 25 trees to cut to prepare the 1 ton paper.
and then also with the sawdust and then wood pulp, we will make the compressed cardboard. This compressed cardboard and recycling paper, which we implement in our daily life, which protects the deforestation. Deforestation, అడవులు నరకబడకుండా ఇవి కాపాడబడతాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బయోడైవర్సిటీ. సో నాని గారు చార్ట్ను ఓపెన్ చేయండి. వి విల్ సీ ఈజ్ దేర్ ఎనీ doubts from the students. Okay, sir. Okay, sir. Okay, you concentrate on the keywords like endangered species, endemic species, extinct species, red data book, bird migration, like that. No, reproduction is different, biodiversity is different. Biodiversity means variations in the living organisms. That is called as the biodiversity. Reproduction is reproduction, producing same type of organisms. That is called as the reproduction. We discussed in the fourth lesson about the reproduction. Even reproduction in plants and even reproduction in animals and amoeba, like that. Lalita ledaka. Oh, what? Okay, concentrate on the keywords, particularly endemic species, endangered species, and then extinct species, red data book, like that. Okay, Nani sir, doubts em ravatledu. Okay, sir. Okay, sir. Okay, tomorrow also I will take the class. Okay, sir. Okay.